For stellate ganglion Для звездчатого blocks ганглия that самое главное преимущество we are able ультразвука to visualize critical в structures том which состоит, we, что можно посмотреть структуры, которые на пути иглы будут, that we won't like to hit. которые нам бы, да, вот не хотелось бы For на более instance, the задеть. esophagus. Now, it's Вот, easily например, вот demonstrated это вот behind пищевод. the thyroid. Да. Huh? И в She лекции would ask her to swallow. You know, it's nicely seen. When she swallows, then such a little bit of air appears то есть, когда она within глотает, тут у нас within немножечко the воздуха появляется, esophagus. No? сразу видно, что это пищевод. No? Вот в лекции он будет говорить о That's том, что really nice. Андреас Nice to see. Зигенталь Then делал when she исследование swallows. большинства, ну, у большей части пациентов немножечко левее он смещен, поэтому он слева вам показывает, потому что слева наиболее сложный доступ к звездчатому ганглию. Слева и справа, но блокаду делают с одной стороны, в зависимости от того, там, например, какая рука болит, да? By the way, this is now used to detect a false intubation in the emergency setting. So if you have someone youngsters who train intubation, you may just place your ultrasound probe on the neck, and you can say him immediately when the tube is being placed in the esophagus. То есть он говорит, когда тренируете своих студентов и, например, обучаете их делать интубацию, датчик поставили на шею, и вам сразу видно, когда он интубировал пищевод. No? There's a fast. То есть это быстрая проверка. No, you know, you can tell him instantly that he is wrong. Да, то есть сразу можно сказать, что двойка. And you know, in the midline there's the trachea with the typical pattern Трахея, да, она легко of a tracheal отрезается ring. по кольцам вот этим. Is the heterogeneity of Knorpel. The tracheal rings, they are not of bone, they are Yes, they are of cartilage. cartilage, you know, and cartilage То есть has хрящи видны. a very low heterogeneity, no? То And есть the и у white line хрящей у них is the достаточно низкая mucosa гомогенность. air interface. And all that we see below are just artifacts. И все остальное, то есть у нас получается это артефакты, но во всяком случае Реверберация. по кольцам, да, Reverberation, exactly. можно и трахею всегда We определить, use и this она... nowadays in fluorosonography for the detection of pneumothorax and so on. То No? есть говорит, мы используем этот же эффект, когда пневмоторакс вещен. And if we now move to the lateral, you know, Вот смещаемся besides латерально. the thyroid gland, which is Это у tip-top, нас щитовидка, you know, there appear the vessels, the сосуды, carotid artery and the jugular артерия, vein, вена. and above lies the sternocleidomastoid. Да, стерноклейдомастоид – это грудинно-ключично-сосцевидная And below мышца. this is the vertebra, Вот у нас vertebral позвонок, body. это тело позвонка. And then, you know, there's a muscular structure that appears, Здесь у нас эти самые мышцы, да? and that is our aim. И This вот is the тут вот и longus, будет muscles. располагаться наша цель. the longus colli and the longus capitis muscle. Длинная мышца шеи, and longus capitis, они у нас вот здесь, и, соответственно, мы на них ориентируемся, когда цель ищем. And the sympathetic chain and the stellate ganglion lie just in front. И прямо перед ними лежит звездчатый ганглий. Now there's always a question. Now when we move, now this is familiar to you, the interscalene groove. То есть вот это вот у нас межлестничная, да, это бронхиалис. Анатомический манекен. And the question Да, always очень is, красиво у них. which level do То we? есть и теперь у нас какой вопрос? На каком уровне блокаду делать? Ну, он имеет в виду C6 или C7. And there, the shape of the transverse processes helps. И тут нам помогает тень от At this level, поперечных there is a отростков. Да. transverse process without an anterior tubercle. На C7 нету переднего бугорка на отростке. Он отличается от C6. А вот на C6 есть вот этот вот, сейчас он его покажет, бугорок шерстиньяка. I already told the story further. I said that the C7 doesn't have it, Yes. but the C6 has it, and you can see it in ultrasound much better than actually palpating. And if we move upwards, То есть вот он датчик выше-выше поднимает, и then there is a prominent anterior tubercle. вот тогда вот этот передний бугорок, вот он.
And that tells us this is a C6. И, соответственно, мы сразу понимаем, что это уровень C6. And this is the anterior and the posterior tubercle. То есть передние и задние бугорки. And in between is a root, the C6 root. And what is nicely seen is that similar to the lumbar vertebra, there are often vessels close И to как the и в root. спине, то же самое, близко к корешку нерва проходят сосуды. То есть вот то же самое, что он показывал, когда поясницу смотрели, да? Там, где небольшая пульсация, здесь он говорит, вот будет то же самое. So, for instance, a root injection, cervical root injections are nicely done by ultrasound, but you have always keep in mind these vessels. Он говорит, и можно очень хорошо делать инъекции в корешки нервов шейных, цервикальных, да, но при этом нужно все время иметь в виду, что рядом будут сосуды, и здесь они уже не такие мелкие. And if we now move back to our, in Europe, it's usual, we usually perform the stellate ganglion block at the C6 level. In the US, they do it at the C7 level. И вот он поясняет, в Европе обычно используется для блокады, смотрят по уровню C6, а в Штатах часто на уровне C7 блокируют. Потому что на самом деле сам ганглий, вот этот, он ближе к C7 расположен, ниже туда. Это нижний шейный и верхний грудной узел, вот это вот слияние, поэтому иногда шейно-грудным узлом его называют. And the point is that at C6 level, in 10% of patients, the vertebral artery runs outside the transverse process. И у 10% нужно иметь всегда в виду, что на уровне C6 у 10% пациентов позвоночная артерия идет экстрафораминально. То есть она находится не в том отверстии, где она должна быть, а она не закрыта, ничем не прикрыта костью. This is all. Yeah, this is okay. We see everything, yes. Он говорил, давайте, может, контрастность увеличим. Мы сказали, не, ну нам видно. Well, it's nice to see. Now there's the vertebral artery. Now this is the C7 level. То есть это уровень C7, вот видите, она как ровно, ну практически, да, идет, и сейчас он делает C6. А вот C6. When you move to the C6, then it's within the transverse process and can't be seen due to the shadowing. И у нас сосуд перемещается, и, соответственно, мы его на уровне C6 If уже we не видим. on a longitudinal view, now it's easily seen the vertebral artery, no? Running between the transverse processes. Это позвоночная артерия, которая между поперечными отростками идет. Он говорит, здесь ее и видно хорошо. No, there's an accompanying vein. Рядом вена. No? And this runs through the vertebra through the transverse processes. И это проходит сквозь поперечные отростки. To the occiput. И можно дальше дойти до затылочной кости, то есть просто верхней мышцы. Позади мышцы. Да, конечно. And now they will reach the C1 level, and now they И вот occiput он bone. теперь начинает считать, да? То есть опять мы подходим к цистовидному отростку и вниз теперь смещается C1, C2, он считает. C3, C3, вот они такие, да, тоже пошли, вот как на спине были. 4 и дальше. И вот смотрите, то есть вот между ними, да, вот сам отросточек, и между ними, can you move to the other so that they could see that it's in between? И вот она артерия. Видите, она между ними идет, потому что она в своей форамине живет там, где надо. Но вот когда экстрафораминально, это нужно всегда иметь в виду, что на уровне C6 у 10% она будет открыта. Yeah, and to come back to our stellate. И вот мы возвращаемся к звездчатому ганглию обратно. The intended injection point is in front of the longest colli muscle. И колоться куда будем, когда звездчатый ганглий делаем? Перед длинной мышцей шеи. In the past, one just palpated the anterior tubercle. Раньше как делали? Пальпации нащупывали вот этот бугорок семьяка на C6. Put aside the vessels by impression. И маневр дислокации делали, то есть пальцем отодвигали артерии и пищевод. When advanced the needle until bone contact. Затем иглу продвигали до контакта с
костью, and withdraw for some millimeters. несколько миллиметров назад. Yes. With ultrasound, we don't need the bone contact. We just move with the needle tip below, the belly here of the muscle in that region and starts injection. Below the belly of the muscle. Just a little bit, so that it's important that the local anesthetic remains with below the prevertebral fascia. Here. Yes. They're just, this, and with injection, the fascia will be moved Up. up. То есть, а сейчас делается таким образом. Колем, доходим до предпозвоночной фасции, начинаем инъекцию, и когда... я инъекцию делаю ручкой. И когда инъекция корректна, у нас начинается фасция подниматься вверх за счет того, что мы туда вводим. Это видно хорошо. In her case, there is a very good, safe approach from lateral, И where тут we подходим латерально. won't Это самый безопасный вариант. any vascular injection or whatsoever, or Чтобы предотвратить we внутрисосудистое could введение. an inline technique разных move травм. that way, without running the risk to hit touch the the vessels, or the esophagus, and so on. То есть в нашем случае он предлагает вот таким вот образом. We would just move a little bit. We would have to pass the anterior tubercle, but we could nicely reach The target area. the target area. есть From он вот outside, таким we вот could do it this way, образом. but other way we would have to show the way through the vessels. Потому что если мы другой If you do it, the idea from the experienced guy here is that we can kind of like put the needle in there and go around. The doctor doesn't agree. See, we don't have a consensus. In my opinion, there are two approaches. Those who like the out-of-plane approach, they might simply Но с моей точки зрения два варианта. Вот they папа might сейчас simply показал и use the out of direct plane. way. Сейчас он That покажет. is here, boom. То есть он говорит, и можно No, вот так that is тогда that ввести. out of plane. No, that would be Но easier, перпендикулярно. to from that position, just go to your target. No, То есть, говорит, можно тогда вот перпендикулярно, это второй вариант. and there is no risk, since if you lose the needle tip, you have bone contact as. Но он говорит, In и the никакого past. риска-то и нет. Даже если вы потеряете конец своей иглы, ну и что, вы упретесь в кость. I feel it's more elegant with the online approach. No? Для меня это Online более approach is элегантным very кажется elegant. все-таки по длинной оси колоть, когда иглу свою видишь целиком и длиннее и больше. Yeah, but in the end, for the patient, the result counts. So То есть он говорит, if в the block конечном works, итоге для пациента это результат важен. То есть чтобы блок у нас случился. Всегда важно, чтобы быть уверенным, что ты никуда не заехал. And the doctor says, and for yourself, it's much less stress. less stress if you know that you didn't hit any hazardous structures. And now, if we move from this position a little bit towards, if we leave the И теперь, я так the понимаю, мы transverse processes and then от go on поперечных a long view. отростков и по длинной оси выводим. There we have the region for the medial branches. И теперь он хочет вывести медиальные ветви. То же самое, что мы делали на спине, да, чтобы посмотреть, где отходят у нас And there корешки. are two approaches. If we can use the transverse process as well. This is the transverse То process. есть это у No? нас And then there is a поперечный hump. отросток. И вот такой вот бугорок. And that is the lamina where the Это medial у нас branch пластинка дуги runs позвонка. along. So И вдоль нее you идут might- медиальные ветви. a new technique with ultrasound is just to place your needle in front of this and to inject. И с ультразвуком кончик иглы вот здесь вот располагаете, то есть вот перед вот этим, перед маленькой горошкой. И Or you инъекцию like it делаете. more classically, then you go. Теперь второй вариант более классический. Then Тогда you use a longitudinal view, вдоль, and then the branches lie within the valleys
И тогда ветви у нас будут лежать, вот сейчас появятся холмы, он их выведет, и в долинах между холмами, то есть внизу, у нас будут лежать медиальные ветви. No? Сейчас At вот, the bottom, no? сейчас. Where they run along. No? And if we do move, but therefore a prone position is better, then we come to the facet joints, no, which appear similar И to тут these похожие у нас of the посадочные lumbar суставы, spine, похожи the друг lower на друга. inferior process and the smaller superior one, and this is the entrance Это to the сверху to the снизу у facet нас joints. отростки. No? И It's very посадочные superficial in her. No? So они this, у нашей модели очень-очень поверхностно располагаются, тут маленькая совсем глубина. no? But for these interventions, the patients are better placed in a prone position. Но для таких Since интервенций лучше your ее needle, на you живот advance your положить, needle в from прон-позицию сделать. inferiorly, pardon. But we can ask her. No, no, we advance the needle that way, no? And therefore the prone position is better. No? You see, it's difficult to maintain the probe position, no? The probe moves То есть inadvertently. тут ведь у вас еще и гель-то скользит, вернее, датчик-то скользит Да. по гелю вниз, поэтому ведь лучше бы ее наоборот положить, и тогда вам будет удобнее. Yeah. For Он у вас будет cervical соскальзывать facet правильно.